اينشتاين بيقول التعليم مفهوش ملل، حط نفسك مكاني هتفقد الامل. ملينا المدرسه ونظام صب وكب، شرح طول الوقت عمل لنا دروب. يا استاذنا عقلي مش سبونج بوب، يشرب المعلومه وبعديها يكب. هنا في نوسكول طلعنا من الدروب، لعب مرح تفاعلات هتعجبك يا بوب. نوسكول أكاديمي. Simply learn different. Good morning dear students. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن Lesson 2 in Unit 3. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن 8 different planets، بس النهاردة هنركز عن أهم planet فيهم كلهم، which is the Earth. It's the planet we all live in, and it's the only planet that allows the existence of life. النهاردة إن شاء الله في الدرس هنعرف مع بعض يعني إيه Earth، هنفهم the volume, mass, and even the shape of Earth. وكمان هنتكلم عن ال characteristics of Earth that make it one of the planets that allows the existence in life. وآخر حاجة هنعرف مع بعض what is the importance of water on the planet. طيب إيه الكي ووردز اللي هنتكلم فيها النهاردة؟ النهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعض Earth, atmosphere, ozone layer, and finally hydrosphere. طيب كمان هنعرف إيه النهاردة؟ كنا أخدنا قبل كده إن ال Earth is very close to the sun. طيب why you think we do not burn from these hot rays from the sun? Yes, because we have something that protects our Earth. What do you think protects our Earth from the hot sun rays from the sun? Yes, ده اللي هنعرفه النهاردة إن شاء الله في الدرس النهاردة. وكمان عايزاكم تركزوا كويس جدا في الصورة دي. إحنا لما نيجي نشوف the Earth, our planet, we see that most of it is blue. What this blue color represents? Is it water? Yes. طيب how much of the Earth is actually made up of water? ده كمان من الأسئلة المهمة جدا اللي هنعرفها إن شاء الله في آخر الدرس النهاردة. أهم حاجة عايزاكم تفوقوا معايا ويلا بينا ندخل في الدرس. قبل ما نبدأ الدرس مع بعض عايزاكم تروحوا تعملوا سكاننج للكيو ار كود، اتفرجوا على الفيديو ده وتعالوا علشان نفهم بقية الدرس مع بعض. طيب خلينا نتكلم عن الأرث. اتكلمنا مع بعض إن الأرث is one of the 8 planets, and as all other planets it rotates around the sun, as we can see in this picture. And also we talked about our moon. The Earth has only one moon, and it rotates around the Earth. وقلنا قبل كده كمان إن what makes the Earth rotate around the sun is due to the sun's gravity on the Earth. It pulls it toward it and rotates around the sun. طيب how many days you think the Earth needs to complete a whole rotation around the sun? Yes, the Earth needs 365 days to complete a whole rotation around the sun. يعني it needs a year. We know that a year has 365 days. يبقى اتفقنا مع بعض إن كوكب الأرض بيلف بشكل دائري حوالين الشمس، وبيحتاج 365 days to complete a whole revolution around the sun. خلينا نعمل refreshment شوية our knowledge. فاكرين لما اتكلمنا إن إحنا we have many galaxies؟ بس we're talking about one galaxy, which is our favorite galaxy. It's called the Milky Way. وقلنا إن solar system is present in our Milky Way. طيب هنتكلم في إيه عن solar system؟ We will talk about the Earth. يبقى the Earth is one of the planets that is present in the Milky Way. إحنا عارفين إن solar system 8 planets. فاكرين ال Earth كان أي رقم فيهم؟ Yes, it is the 3rd planet in our solar system. Here we have the Sun, then the 1st planet Mercury, then Venus, then Earth. يبقى لازم نبقى عارفين إن Earth is the 3rd planet from the Sun. طيب what do you think the distance from the Sun and the Earth?
it's 150 million kilometers. This is the distance from the sun to our earth. هنتكلم عن 3 حاجات مهمين جدا. هنتكلم عن Earth's shape, the Earth's volume, and finally the Earth's mass. خلينا نبدأ مع بعض ونعرف the shape of the Earth. شكل الأرث. We all know that our Earth is circular. It's spherical in shape. And we have a line that divides the Earth in 2 halves. It's called the equator. يبقى the equator divides the Earth into North Hemisphere and South Hemisphere, 2 equal parts. So we have 2 different poles. We have the North Pole and the South Pole. So the Earth is spherical, but it is slightly flattened toward the North and the South poles. So vertically, I have the radius called the polar radius. And horizontally, I have the tropical radius. But actually, the tropical radius is 22 kilometers larger than the polar radius. So again, the Earth's shape is spherical and it's slightly flattened at the 2 ends, the North and the South Pole. And finally, the tropical radius is 22 kilometers larger than the polar radius. Now, let's talk about the Earth's volume. حجم الأرض. طيب، أول حاجة عايزين نعرف إن the Earth's volume is the largest from the inner planets. We have 4 inner planets, and the Earth is the largest of them. And it's medium in position comparing to the whole planets in the solar system. طيب, it has a radius of 6,386 kilometers. طيب, تالت حاجة the Earth's mass. وزن الأرض. Actually, it is the biggest mass of the inner planets. يبقى the Earth has the largest volume and the largest mass of our 4 inner planets. It has a mass of 5.9 multiplied 10 to the power 24 kilograms. I want you all to be energized. يلا بينا نكمل مع بعض. بس الأول عايزاكم تروحوا تحلوا الكويز ده، اعملوا سكاننج للQR code and post the video. حلوه تعالوا بسرعة علشان نكمل مع بعض another very interesting lesson. في الجزء الثاني في الدرس النهاردة هنتكلم مع بعض عن the characteristics of Earth that make it a very good and suitable place for us and all living organisms to live on it. هنتكلم عن 5 main characteristics. هنتكلم عن ال Earth's atmosphere, hydrosphere, gravity, and we will talk that the Earth has suitable temperature and finally air pressure. النهاردة هنتكلم عن أول 2 atmosphere and hydrosphere. So what do you think is the Earth's atmosphere? Want you to think, pause the video, وتعالوا علشان نعرف الإجابة مع بعض. Actually, the Earth's atmosphere is like a blanket, أكنه غطا, a shield that protects our Earth. It is surrounded around our Earth. It protects the Earth from sun rays and from a lot of danger that would affect our Earth. So, it's like a blanket of gases. Yes, the atmosphere is made up of gases. So what do you think the gases that makes up the atmosphere? So again, the Earth's atmosphere is made up of gases. We have 2 main gases that are present in large amount and other gases present in trace amount. يعني كمية صغيرة جدا. طيب أهم gas عندنا is the nitrogen gas. And it represents 78% of the Earth's atmosphere. طيب تاني gas هو الأكسجين. Oxygen represents 21%. طيب هل في gases تانية؟ Yes. We also have carbon dioxide.
and it represents 0.03% of the atmospheric gases. We also have water vapors, we have argon and other gases that is present in very small amount. يبقى أهم حاجة نركز في البرسنتس بتاعت النيتروجين والأكسجين. يبقى من الشارت اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي نقدر نستنتج إن النيتروجين represents most of the gases of the atmosphere, which is the orange part, and the green part, which is the oxygen, represents the percent, which is 21% of the gases in the atmosphere. خلي بالكم مهم جدا نبقى عارفين ال percents of nitrogen and oxygen gas. طيب تعتقدوا ايه أهمية وجود الجازز دي؟ طيب خلينا نعرف واحد واحد. أول حاجة نتكلم عن الأكسجين جاز. هل تعتقدوا أي حد on earth يقدر يعيش من غير الأكسجين؟ طبعاً لأ. It's one of the very important gases on earth. وده اللي بيفرقه عن other different planets. That's why we cannot live on other planets. But oxygen in our earth is actually very important for the respiration process. Just pause the video. Try to take a breath. This is actually oxygen. So it's very important for the respiration process. ومن نعم ربنا الكبيرة جدا علينا إن احنا نقدر نتنفس بكل سهولة جدا حتى من غير ما نفكر في الموضوع. طيب أهمية الأكسجين برضو in the combustion or burning of fuels. طيب أكبر نسبة اتكلمنا عليها 78% is nitrogen gas. يبقى أكيد في أهمية كبيرة جدا للنيتروجين gas. من الحاجات المهمة جدا إن actually it regulates the effect of oxygen on the combustion process. وكمان it's a source of nitrogen which is used by plants to make proteins which it needs in order to grow. And remember that we as living organisms we need these plants to get energy. طيب تالت غاز مهم جدا نتكلم عليه is the carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas is also used by the plants in the process known as photosynthesis. You know, the plants, in order to make food, they need the sun rays, the energy from the sun, the carbon dioxide from the air, and the water to make a process known as photosynthesis. من الآخر to make food. طيب من الحاجات كمان المهمة جدا في الأتموسفير نسيت أقول لكم عليها is our ozone layer. Ozone layer, as we know, it protects the earth from the ultraviolet rays from the sun. فاكرين لما اتكلمنا إن due to the high pollution in air, actually there is something called greenhouse effect that causes a damage to our ozone layer. So we all need to protect our ozone layer because it's really, really important in protecting our earth from the sun rays, the UV rays. اتكلمنا قبل كده عن بعض celestial bodies واتكلمنا على meteors and meteorites. فاكرين لما اتكلمنا إن meteors actually it is burned in space before it can reach the earth؟ طيب عارفين إيه اللي بيخلي meteors to burn؟ It's our atmosphere. Atmosphere helps in the burning of meteors and reduces the speed and helps in the burning of meteorites before they can hit our earth. يبقى خلينا كده نبقى عارفين إن ال Earth's atmosphere is like a shield. أكنه درع بيحمي الأرض من كل المخاطر اللي ممكن تضرها, including the meteors and meteorites. So thanks to our Earth's atmosphere. برضو من الحاجات المهمة جدا that our Earth's atmosphere does is that it keeps the temperature of the Earth to be suitable for life during winter and during summer. Now it's your time to go solve this quiz. وقفوا الفيديو, اعملوا scanning للQR code, حلوا لي الكويز ده عن ال Earth's atmosphere وتعالوا علشان نبدأ مع بعض تاني important characteristics that allows us to live on Earth. ولأن شرب المية بيساعد على التركيز دوس بوز وروح اشرب مية وتعال بسرعة ما تتأخرش.
تاني important characteristic is the Earth's hydrosphere. من اسمها كلمة hydro معناها مية water and sphere as we said that our Earth is spherical in shape. So we are talking about the water on our Earth's surface. أنا عارفة إن الموضوع ممكن يكون تقيل شوية عليكم بس صدقوني إن الهيدروسفير it's really easy. تعالوا يلا بينا نبدأ فيها مع بعض. دايما بنفكر يا ترى اللون الأزرق اللي مليان Earth's surface what does it represent? It represents the water. And actually most of our Earth is water. 71% of our Earth's surface is water. نعرف البرسنت مهم جدا. طيب الواتر دي ممكن تكون موجودة فين؟ ممكن تكون موجودة في rivers, oceans, seas, lakes, and even the water vapor in the air. طيب دلوقتي خلينا نعتبر إن كوكب الأرض هنقسمه into parts. يبقى الجزء الأكبر اللي هو 71% represents the water. طيب what about the other 29%? What does they represent? They represent the ground, mountains, sands, valleys. كل حاجة غير المية تعتبر موجودة في 29% الباقيين. طيب دلوقتي كمان هنقسم 71% which represents the water into salty water and fresh water. المياه المالحة والمياه العذبة. Actually the salty water represents 97% and it's the water that is present in the sea and oceans. And the other 3% represents the fresh water in the rivers and lakes. كمان المية بتrepresent نسبة كبيرة جدا من جسم الإنسان. Almost 70% of our body weight is made up of water. إحنا لو قعدنا نتكلم عن أهمية المية محتاجين حصتين 3. Water is very important to every living organisms on earth, whether human, animals, or plants. لسه من شوية اتكلمنا إن it's important for the plants to make photosynthesis process. طيب, why you think water is important for humans? أول حاجة لما نيجي ناكل والأكل يحصل له digestion اللي هو الهضم وبعد كده يبدأ يمتص علشان كل النيوترينتس اللي احنا أكلناها تروح للدم which is known as the absorption process. These processes need water, digestion and absorption of food. كمان لو حد سحب عينة دم وجي يشوف ايه ال components of the blood هنلاقي إن نسبة كبيرة جدا من الدم is made up of water. So it's a component in the blood formation. يبقى علشان أهمية المية الكبيرة جدا في حياتنا يبقى لازم نحافظ عليها كويس جدا ولازم إن إحنا ما نهدرش في المية علشان ما نوصلش لوقت إن الأرض ما يبقاش فيه مية كفاية. وفي أماكن كتيرة جدا وبلاد كتيرة في أفريقيا بتعاني من الموضوع ده. يبقى إحنا عندنا نعمة كبيرة جدا لازم كلنا نحافظ عليها. يبقى اتكلمنا كمان وقلنا إن water is important for the photosynthesis. It also used to stabilize our body temperature and the environmental temperature on Earth. And also 50% of the living organisms they live in water. في كائنات حية كبيرة جدا وعالم كبير قوي تحت المية. علشان كده it's home for many living organisms. أنا عارفة الموضوع ممكن كان طويل شوية بس ده آخر كويز عندنا في الدرس النهاردة. روحوا اعملوا سكاننج للQR كود حلوه. تعالوا يلا علشان نتكلم عن المايند ماب عندنا في الدرس النهاردة. يبقى أهم حاجة هنركز عليها النهاردة احنا اتكلمنا عن ال characteristics of Earth واتكلمنا عن ال Earth's atmosphere وقلنا إن ال Earth atmosphere it's like a blanket or a shield that protects our Earth and it's made up of many gases. أهم 2 nitrogen which represents 78% and oxygen which represents 21%. وبعد كده اتكلمنا عن ال Earth's hydrosphere وقلنا إن 71% of the Earth's surface is made up of water and the other 29% represents the ground
the mountains and valleys وحاجات تانية كتير. وقسمنا الwater into two main parts, either fresh water or salty water, and the salty water represents 97% and 3% fresh water. وطبعا ما ننساش إن احنا اتكلمنا عن Earth's shape, volume and mass. Finally, it's our homework. عايزاكم تذاكروا كل حاجة بوقتها علشان الحاجات ما تتراكمش علينا. Write down all your questions and I will be happy to solve all your questions. ما تنسوش ال 5 MCQ quiz اللي موجودين بعد الدرس. وآخر حاجة ما ننساش نتفرج على الفيديو ونعمل سكاننج لكل ال QR code quizzes. طيب المرة الجاية هنكمل إيه مع بعض؟ هنكمل كلام عن ال characteristics of the earth. فاضل 3 كمان هنتكلم عليهم. هنتكلم على ال air pressure وهنتكلم كمان عن ال inner structure of the earth, crust, mantle and core. Thank you so much for your time. See you next time. Bye bye. نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك، وبنقول لك ما تنساش تحل الكويز اللي في المصادر، وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات. منتظرينك في اللايف في حفظ الله.